by a pleadings of the party. A fact may be proved, যা বললো সেইটাই পাওয়া গেল সাক্ষ্য প্রমাণে, proved. A fact may be disproved, যা বললো ওটা মিথ্যা প্রমাণ হয়ে গেল। আর in between proved and disproved there is another position that is called not proved. প্রমাণিত হয়নি, আবার এটা যে মিথ্যা সেটাও প্রমাণিত হয়নি, এবং এইভাবে এভিডেন্স অ্যাক্টে ডিফাইন করা আছে। হোয়াট ইজ নট প্রুভড? এ ফ্যাক্ট হুইচ ইজ নিদার প্রুভড নর ডিসপ্রুভড। So criminal case, in a criminal case, defense lawyer's duty is to make a case difficult for the prosecution to be proved. Proved means proved beyond all reasonable doubts. In this regard, the proved, not proved and disproved, I have a memory when I used to appear in criminal cases. In a criminal case, no death sentence, it was from Gazipur, many lifer, imprisonment for life in a criminal case. 1 or 2 was murdered, and I think 7 or 9 were convicted for imprisonment for life. I appeared for the appellant, and some were all through absconding, non-appealing convicts. And I can still remember the court, that hearing was held in our main building, ground floor, main building, ground floor. I don't know which bench now sits there. At one time, Justice Mamnur Rahman used to sit there in ground floor main building. And at that time, the bench comprised, I can still remember, Mr. Justice Naimuddin Ahmed, a very renowned judge of the High Court Division. For the age, he could not go to appellate division, but very renowned, very celebrated, many celebrated judgments were authored by Justice Naimuddin Ahmed. And with him sat Mr. Justice Fazlul Karim, who became the Chief Justice of Bangladesh in subsequent period, retired and also no more. There, my alibi, case of alibi was there by one appellant. It failed. It was proved from the hotel register that he was not in that hotel on that day in Cox's Bazar. It proved. Prosecution tried to bank on this. And prosecution lawyer was also a very renowned name in our arena. Mr. Justice Amirul Kabir Chaudhary, subsequently he was. Mr. Justice Amirul Kabir Chaudhary was then a Deputy Attorney General for Bangladesh. He appeared for prosecution for the respondent. Ultimately, it was held, accepted by the court, that failure of alibi does not ipso facto prove the prosecution case. And one thing which I want to say in this regarding this case, that nowadays we have become familiar in some recent cases that non-appealing, আমার বন্ধু শিশির মনির ভালো জানেন, non-appealing appellants are given acquittal. In that case, it was done. It was not a political or ordinary murder case. It was argued from the appellant side. I tried to argue in that case, যে proved, not proved and disproved. In this case, prosecution case has not proved, not that. It has been disproved.
it has been disproved. And from there, Justice Noimuddin Ahmed drew the conclusion that when prosecution case has been disproved, not mere not proved হলে acquittal হবে, কিন্তু when it has been disproved, those who were convicted and those who did not prefer appeal and on absconsion, they are no fugitive in the eye of law. Once we hold that the case has been not proved, then the whole prosecution case goes and conviction was wrong. They were wrongly convicted. So the convict persons who did not prefer appeal, they are equally entitled to acquittal. So this is one of my experience I can share. I also want to share, because on this topic, I am a wrong selection. Sometimes good initiatives falls through because of one or two wrong selection. I am one of that. It's a wrong selection. I am to speak on this matter. My very good friend first, then comes that very learned friend, Mr. Shishir Vanid. He is the right person to speak on this, and he is thoroughly prepared, and he will take much of your time, and you will be immensely benefited, immensely enriched by his speech on this. Here I will try to share another experience when I did appear in criminal case. It was possibly in the year 2002 or 3, maybe 4-5. In a murder case, a body, FIR was like that, a dead body was found in a pond, near a pond. In the morning, গ্রামের চৌকিদার ওইটা দেখল। No identification of the body was there, except that it was a human body and it was a woman's body. No identification, not even the deceased's name. The chowkidar of the village, he was asked by Thana, as you informant, you lodged the FIR. He lodged the FIR. Inquest report done, and in FIR nobody's name was there. কে বা কাহারা এক স্ত্রীলোককে মারিয়া কলমেশ্বর দিঘির পারে রাখিয়া গিয়াছে। It was a case of my district, Sirazganj, ওই চলনবিল এলাকার ঘটনা। In charge sheet some names were there, and following charge sheet, the sole convict in whose appeal, for whom I preferred the appeal in the High Court Division, appeared. Only one person was convicted, imprisonment for life, sentenced imprisonment for life. How? No name in the FIR. In the charge sheet some names are there. In evidence during trial, nobody named the deceased, nor the accused, and nor the sole convict's name. Nobody. Nothing came in prosecution evidence regarding identity of the deceased or regarding involvement of the convicted and sentenced for imprisonment for life, that person's name, as involved in the commission of offense. Then, after closure of prosecution evidence, examination under 342 was done, and সেই গদবাধা যে আপনার বিরুদ্ধে এই সাক্ষী এসেছে, আসলে তো কোনো সাক্ষী আসে নাই।
আপনি কিছু বলিবেন কি যে আমি নির্দোষ, আর কিছু বলিবেন কি হুজুর আমি লিখিত বিবৃতি দিব, অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাডভাইসড বাই হিজ লয়ার। এই জন্য আমাদের যে বুঝতে হবে যে আমাদের দায়িত্ব কতটুকু। অ্যাজ হি ওয়াজ অ্যাডভাইসড বাই হিজ লয়ার, হি সেড ইন এক্সামিনেশন আন্ডার সেকশন 342 সিআরপিসি দ্যাট লিখিত বিবৃতি দিব। এবং সেই লিখিত বিবৃতিতে উনি কি বললেন, আমি অমুক, এত তারিখে আমার স্ত্রী অমুক, তাহাকে বাড়িতে রাখিয়া সড়ক শ্রমিকের কাজ করার জন্য আমি সাভার যাই। এত তারিখে শুনিলাম কে বা তাহারা আমার স্ত্রীকে মারিয়া কলমেশ্বর দিঘির পারে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আমি তখন গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। আমি থানায় যাব করছি, তখন সবাই বলল যে ইতিমধ্যেই মামলা হইয়াছে, তুমি থানায় গেলে তোমাকে গ্রেপ্তার করিবে। তখন আমি গা ঢাকা দিলাম, পরে পুলিশ আমাকে ধরিয়ে আনিয়াছে। ইহাই আমার জবানবন্দি। 342-তে এটা বললেন। এবং এই 342-তে উপরে নির্ভর করে তাকে হি ওয়াজ ফাউন্ড গিলটি, যে এত কথা সে বলে দিল যেগুলো কেউ জানে না, এই হলো আসলে guilty, and he was found guilty by the court. He was sentenced to imprisonment for life. এইটা আমি যখন ক্রিমিনাল প্র্যাকটিস করতাম তখনও এগেইনস্ট ইমপ্রিজনমেন্ট ফর লাইফ আমার একমাত্র কেস আমার জীবনে। অ্যাট দ্য টাইম অফ অ্যাডমিশন অফ দ্য অ্যাপিল আমি বেল পেয়েছিলাম। এই বেল তখন কোর্টটা বসতো, আমার সব মনে আছে এগুলো, যে এখন যেখানে আমাদের জাস্টিস রাশেদ জাহাঙ্গীর শুভ্র বসে মেইন বিল্ডিং এর দোতলায় ওই কোনার ঘরটাতে, জাস্টিস মাহমুদুল আমিন চৌধুরী পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সিটিং উইথ একেবারে নতুন জাজ তখন ছিলেন সৈয়দ আমিরুল ইসলাম, সম্ভবত উনি ছিলেন সৈয়দ আমিরুল ইসলাম শেখ। ওনারা মাহমুদুল আমিন চৌধুরী সাহেব নিজেই বলে উঠলেন কেস অফ নো এভিডেন্স। পরবর্তীতে এইটার হিয়ারিং হলো, আমার বেঞ্চটা এখনো মনে আছে, জাস্টিস খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী এখনো মাঝে মাঝে অ্যাপিলেট ডিভিশনে আসেন, ওনার ছেলে প্র্যাকটিস করেন এখানে। সিটিং উইথ এই সেদিন রিটায়ার করলেন মিস্টার জাস্টিস আশফাকুল ইসলাম। অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে যে কোর্টটাতে আমাদের জাস্টিস তারিকুল হাকিম সাহেব লাস্ট বসতো দোতলা, ওইখানে বসতেন। সেখানে আমার আর্গুমেন্ট এইটাই ছিল, রিপ্রোডিউসিং Article 342, Section 342 of CRPC, যে when nothing came against the accused in prosecution evidence, Section 342 has no manner of application. Number one, because আমি একটু Section 342 subsection 1টা পড়বো, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন। For the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, the court may at any stage of inquiry or trial without previously warning the accused put such question to him as the court considers necessary, and shall for the purpose aforesaid question him generally on the question after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense. তাহলে প্রসিকিউশন এভিডেন্স ক্লোজ হওয়ার পরে এটা 342টা কিসের জন্য? শুরুতেই বলা আছে ফর দ্য পারপাস অফ enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him. In a case where in prosecution evidence nothing appeared against the accused, there is no application of 342. It was first submission, and second submission was that even then what is stated in 342 এগুলো ওই পরের সাবসেকশনগুলোতে আছে, অন্যান্য ইনভেস্টিগেশন বা ট্রায়ালে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু সেই কেসে যখন প্রসিকিউশন এভিডেন্সে কিছুই আসলো না, তখন ইট ইজ এ কেস অফ নো এভিডেন্স। 342-তে কি বলল তার উপর নির্ভর করে কাউকে গিল্টি ফাইন্ড করা যাবে না এবং সাজা দেওয়া যাবে না, কারণ 342 ইজ এ ওয়েপন ফর দ্য ডিফেন্স।
কেননা enabling the accused to explain something what came against him in the prosecution evidence. যখন এক ঘরের কিছু নাই তখন 342 কোনো এখানে অ্যাপ্লিকেশন নাই। আর তারপরে যেহেতু it is for enabling the accused to explain anything against him came in prosecution evidence, so what is the outcome of this examination under section 342 cannot form the foundation of conviction and sentence. And I am glad to say that this submission was accepted by the division bench and he was acquitted. So these are our experience. So and another thing I want to say, in appearing or in conducting criminal cases as defense lawyer, 2 articles of our constitution has to be known to all defense lawyers, because it has very many applications in a case which involved arrest, detention, etc. Those are Article 33 of the Constitution, safeguards as to arrest and detention, and safeguard as to arrest and detention we know, খুব ভালো ভালো কথা আমাদের সংবিধানে আছে যে কাউকে আটকে রাখা যাবে না অ্যারেস্টের পরপরই তাকে তার অ্যারেস্টের কারণ না জানিয়ে। এবং আমাদের কনস্টিটিউশনে এইভাবে আছে যে he will not be denied his right to consult a lawyer of his choice. আসলে আমার মতে এইভাবে থাকা উচিত, যেমন আটকের কারণটা জানানো হবে,